news tonight. FCT chapter of National Union of Local Government Employers calls off 2 weeks strike. Teachers at FCT Local Education Authority undergo intensive training on COVID-19 prevention. And changing weather condition, correspondent takes a look at prevalent health conditions. Very good evening and many thanks for joining us on the news at 7 on the Unity station, NTA Channel 5 Abuja. I am Salwa Khalil Ibrahim. The FCT chapter of National Union of Local Government Employers has called off the indefinite strike it embarked upon about 2 weeks ago to demand the implementation of the 30,000 naira minimum wage and arrears. Habiba Oladipo reported that the resolution was reached after deliberations with an agreement that payment of the minimum wage will commence in January 2021 and the arrears. For close to 2 weeks now, the premises, like other area council secretariats in the FCT, was under lock and key, with no staff or administrative activities going on there. A development which also affected the implementation of the 30,000 naira minimum wage and payment of arrears FCT. After extensive deliberations, executives of the National Union of Local Government Employees FCT called off the strike. General will not follow suit. That is the agreement that they reached. Only informed about the development from between the union and the management, and before then we told our staffs to be on the lookout. If there are developments, we'll immediately inform them so that we'll be able to resume. Everything about office have been at a standstill, but we thank God, like I said, we are back to business again. Activities are gradually picking up at the secretariats. Control NCDC about 11th November 2020 indicates 19 new cases of COVID-19 in the FCT, making the total number of confirmed cases to be 6,303, while active cases now stand at 382. Number of these 82 deaths have so far been recorded in the Federal Capital Territory. FCT local have undergone intensive COVID-19 preventive training upon resumption aimed at curbing the spread of the dreaded virus amongst school pupils, as well as enhance conducive learning environment. The resumption of academic activities in the FCT Local Education Authority schools is subject to strict adherence of the through training on how to instill the good practice of hygiene on the pupils. With the protocols of the federal government, we have our buckets. Social distancing both in the classrooms and playground, as well as use alcohol-based hand sanitizers. I feel very happy because I've been at home for almost 8 months now, and I've resumed school, and I've been observing my social distancing, washing of hands, coping with the COVID-19 pretty good. As you can see, I'm wearing my hands, using my face mask and sanitizing my hands. The education sector has made it mandatory that the COVID-19 safety protocols are now part. These are Godwin Ebuni, NTA News. Condition and its related health. The Harmattan season, which occurs between the end of November till the middle of March every year, is characterized by dry, dusty, northeast trade wind, which blows from the Sahara Desert over West Africa and into the Gulf of Guinea. During this period, most parts experience cold weather, while some hot, depending on the circumstances. Several studies over time shows that some illnesses and diseases persist during the Harmattan. All the parts of the body that is exposed is usually at risk. Conjunctivitis, which is the popular Apollo, they used to call it, is very common during this season. Then we have the throat. Is also associated with cracking
or breaking of the lips, sole of the feet, and dryness of the skin. Very importantly, if you are going out, make sure you cover your body, your skin properly. So you dressed according to the season, okay? And then that will lubricate your throat and avoid sore throat. Before COVID, I'm sure this is very strange to us. We don't usually use masks, but if you go to some Asian countries, winter season which they experience, which is condition. In Abuja, Hakimat Aliu, NTA News. Talking sports now, the training on Wednesday ahead of the AFCON qualifier clash with the Leon Stars of Sierra Leone, who came into the country yesterday. Let's join Abdullahi Ajian Sports Brief for more. The Super Eagles camp in Benin ahead of tomorrow's AFCON qualifier against the Leon Stars of Sierra Leone is reported to be bubbling, with the players in high spirit, and preparation will be played without spectators. Victor Osimhen and Joe Aribo are optimistic of victory for the country. It's also good for me to be back in the squad, and I think we are all ready and we will give our all for this win. I want to play fast and just make it hard for my opponent and win the game, of course. Meanwhile, the Confederation of African Football (CAF) has lifted the ban on journalists willing to cover the qualifier matches. Earlier, the Africa Soccer Governing Body directed that all matches should be played behind closed door and no journalists should be allowed into the match venue. But on Tuesday, reversed its decisions by allowing some countries like Tanzania, Burundi, Mauritania, who have been able to contain the coronavirus, have fans in their stadium, and also renounced that journalists be allowed to cover the matches. With Sports Brief, Abdullahi Ajia, NTA News. Many thanks, Ajia, with Sports Brief, which concludes the English version of the news. But remember, COVID-19, it's real. Stay safe. Coming up next is the news translations. Many thanks for watching. Agbaje we shaje we wena yiwana kisina inge anyawu bedogun na yi no yin panu yu abi anyawu na gwamnati bibi badai inge oba muntaye munayi isheba baku oba bugba hwenuwa bayila oba tutujin yi inge bajezolo oba tutuje ba inge oba buchi imba bebe che ga gwamnati ga babale yin piak musin eye wewe ko bele da piak musin habibo ladipo owona bayi na bagiye ga hafu mufudna hafu na gidna hafu mufudna ga ba lawe ya ga gwamnati ko ba wo babuci akizina gwamnati bibi anyawo atateje ba aku ba wu ba inge ba tateje she ba wi inge ya sai kwen ya corona bagbatu na abi anyawo mutoba ba tateje ba na do na zaje yintu ba lafiya bo Hadiza Godwin Ibone wada inga gwamnati bai lafuta ya fiya an kwayin tiga ku da jafar kwakwawe na za a lafiya in tiga banu kwai ta kwallo da sassiya suna shi ba wuba ta kwayin na bai a shi banu kwai shi bai ana ba ya su da inga abu sai bi da inga a kinsu da a tattun shi ba labar batu to inga ishe a yafuwa ayushan dagban yesu mama nya jinko ya aye shin nga batabe ye ge azaba fun aye ba ishe anya abuchi ya mba kiya ko ayi nasara so wada ge basan dagban ge balachiro ma wala gbogbote ga wonte chepmala aza ba fun aye ko zazala owobi ja tubwa ta sai su ma gbaji anabai kuzo ibeja da wosu shekwaji fe yi sai su
ƙananan hukumomi na Abuja ta janye yajin aiki da suke yi domin neman a biya masu hakkokinsu na sabon a kowane wata da sauran allowance da ake bin su. Wakiliyarmu Habiba Oladipo ta kawo rahoto cewa an cima wannan matsaya ne bayan tattaunawa da aka yi da ƙwararru, inda aka cima matsaya a kan lamarin da sauran harkoki na kankama sannu a hankali. An fara horas da malamai makarantun firamare na gwamnati na Abuja akan cutar corona bayan komo bakin aikinsu domin inganta fannin lafiya. Wakiliyarmu Hadiza Godwin Ebu ne cewa makasiryan fannin ilimi na Abuja ne ya ɗauki nauyin wannan horaswa, inda aka shawarci ɗalibai da su zama masu amfani da takunkumin saka hanci da bin sauran ka'idojin kariya akan cutar corona. A wani labarin kuma, jami'an 'yan sandan Abuja ta sake jaddada dokan hana yin amfani da na'urar nan da ake kira a turanci da yawun hukumar na 'yan sandan Abuja. Maryam Yusuf ce ta sanar da haka a wasikar da ta saka wa hannu, inda kwamishinan 'yan sandan da kira ga iyaye da su hana 'ya'yansu yin amfani da wannan na'urar tada hankali ko kuma su fuskanci fushin gwamnati. Jama'a, ƙarshen abin da ya sauka kenan, mu kwana lafiya. abịakwa ọzọ n'oge akụkọ ụwa. ọkọ akụkọ bụ m Chisom Soni Nwokafọ dakpọrọ n'oge ebutela usoro arụghị ọrụ n'ụzọ iwe maka akwụghị ụgwọ nakwa etinyeghị n'iwu usoro ịkwụ ụgwọ nke 10,000 naira atọ na njedebe. Habiba Oladipo webatara anya akụkọ na nkwụsị nke arụghị ọrụ a bụ n'ihi nkwekọ nke ndị aka ha dị n'ọchịchị ime obodo na ndị ọrụ a kwekọrịtara na a ga-etinye usoro ịkwụ ụgwọ ọhụrụ a n'ọrụ malite n'ọnwa mbụ nke afọ 2021. ebe ahụ na ọrụ amalitekwa n'oge ụlọ ọrụ ọchịchị ime obodo ndị a, karịsịa idenye aha maka ndị chọrọ ịbanye n'alụmdi na nwunye ọhụrụ. Ndị nkụzi nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị n'obodo a agaala n'ihu ma nweta nkụzi ihe maka mgbochi nke mgbasa nke nje ọrịa korona nakwa ịkwado nchekwa nke idote onwe onye na ebe ọcha, tinyere ime ka e nwee oge agụmakwụkwọ bụ ịgba n'obodo a. ebe ụlọ akwụkwọ ndị a etinyela n'iwu na nwa akwụkwọ ọbụla ga-eji ihe ndị e mere maka ikpuchi ihu eme ihe n'oge ọbụla ha nọ n'oge ụlọ akwụkwọ ha. Dịka oge emume ekeresimesi na-erute nso, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ngalaba nke obodo a bụ FCT emesikwuola mmachi nke iji ụdị ihe ọbụla na-ekwu egbe eme ihe bụ nke akpọrọ n'okwu bekee knockout gbaa obodo a gburugburu, ebe ha dụrụ ọdụ ka ndị bi n'obodo a gbara nke ọsọ. N'ozi nke onye okwute okwu ndị uwe ojii nke obodo a, Mariam Yusuf webatara, kwuru na onye isi ndị uwe ojii n'obodo a, Bala Shiroma, enyela ndị isi ndị uwe ojii nọ n'ime obodo iwu ka ha tinye nke a n'iwu ma kpọkuo ndị nne na nna ka ha dụọ ụmụ ha ọdụ, ebe ọ gara n'ihu kwe nkwa nchekwa iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán ìkànnì karùn-ún ti ìlú Àbújá ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyín. Bọ́lájí Máti ni oníròyìn. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ẹ̀ka ti ìlú Àbújá ti sísan owó oṣù tuntun 30,000 náírà àti gbèsè tó ń bẹ nílẹ̀. Alákòjọpọ̀ ìròyìn Habiba Oladipo ròyìn wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ìjókòó ìfọ̀rọ̀sàn owó ọ̀hún. Àwọn olùkọ́ lábẹ́ ètò ẹ̀kọ́ ìjọba ìbílẹ̀ l'Àbújá ti gba ẹ̀kọ́ lórí àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 bí wọ́n ti ń padà sẹ́nu iṣẹ́ láti ṣe àgbéga ètò ìmọ́tótó. Alákòjọpọ̀ ìròyìn Hadiza